بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Okay, in the previous session, we talked about the classification, and we said that classification is a type of data mining that we have a data that it has some inputs and output. The output is discrete. The output is discrete. This is a very important feature of classification. And we have some data. Some of the data is training data. We use the training data for learning, and we use the test data for evaluating what we have learned. Before we select the train and test data, we have to prepare the data. The data, okay, for example, in this example, we had some fruits. We should collect the inputs of each fruit and also the output of each fruit. In this example, we had two fruits, apple and pear. The output was one of these two fruits. Okay, and then we talked about another example about the cars, family car and non-family cars. And okay, does anybody want to translate? Okay. Salam, Doctor. Salam. Salam. Salam, Doctor. Can you hear me? Yes. Yes. Salam. Sorry, can you repeat the lecture? Yes. Wait 10 minutes Yeah. and Yeah. then translate the lecture. Sorry. Okay. 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 I said that. Okay. I said that in the previous session we talked about classification. Classification is a type of data mining that the data that we have, it has some inputs and output, and the output is discrete. Do you want to translate? Yes, Doctor. Thank you. هنا الدكتور يحكي عن المدخلات والمدخلات اللي كل تكون داتا وتصنيف المخرجات، واللي هي عبارة عن مثل عندنا فواكه معينة اللي حكاها بالمحاضرة السابقة توضيح لها، إنه مثل عندنا نوع من الفواكه اللي يرمز لها الواي الأولى بنوع الفاكهة الأولى، والثانية هي الأولى -1 نوع الفاكهة الأولى، والثانية هي نوع الفاكهة الثانية. فكل فاكهة راح نرمز لها برمز معين حتى يبين شنو نوع المدخلات. Thank you very much, Doctor.
Okay, and then we prepare the data. We collect some data about the fruits. And for each fruit we have to register the color and the height, and all. Sorry. And also the output of each fruit after. Okay. Okay, do you want to translate, Mrs. Sorry, doctor, repeat. I can't hear you. Sorry. Okay. First we have to prepare the data. The data in this example, the data is about fruits. We have two inputs, the color and height. So for all of the fruits, we have to register the color and the height. And then also we have to register the output of each fruit, which is apple or pear. So we prepare a data. راح احنا نجهز الطول والارتفاع للبيانات. فهي هنا راح تمثل نوع الفاكهة إذا أعطينا نوع المدخلات بحيث ندخل بارتفاع وننطي طول لكل مدخل، فراح نميز نوع الفاكهة الموجودة عندنا. فإذا سويناها المعادلة، مثلا هنا المعادلة نرمز لطول وارتفاع معين لكل فاكهة، فراح تميز لنا نوع الفاكهة الموجودة هنا في المدخلات، فيخرج لنا الجواب الصحيح. Thank you very much, doctor. And then we select the training and the test data. The training data is used for learning, and the test data is used to evaluate the learning. Yes. هنا البيانات المدخلة هي اللي راح تترجم نوع البيانات الموجودة من خلال وضع خوارزمية معينة وشرحها من خلال مثل منطقة المثال الموجود الدكتور انه طول وارتفاع نوع كل فاكهة معينة حتى نميزها، فراح نلاحظ ونعرف شو نوع الفاكهة. فمن خلال معرفة نوع البيانات المدخلة راح نميز كل نوع من البيانات المدخلة الموجودة في البيانات الكبيرة. Thank you for my doctor. Okay. Okay, then we talked about another example about cars, and in this example we had two types of car, family and non-family car, and we said that in classification we want to what do we want to learn? We want to learn the relation between the inputs and the output. هنا الدكتور شرح في المحاضرة السابقة نوع من أنواع السيارات المختلفة، وشلون راح نميز هاي أنواع السيارات من خلال تمييز المدخلات والمخرجات للبيانات الموجودة في السيارات. يعني من خلال معرفة المدخلات ومعرفة النتائج وهي المخرجات راح نميز نوع السيارة ونوعها. يعني هنا الدكتور راح يشرح لنا من المحاضرة السابقة كيفية تمييز نوع البيانات من استخدام قوانين أو خوارزميات معينة. يعني هذا راح نصنف أنواع السيارات. Thank you very much, doctor. Okay, in this example, we see that the relation between the inputs and output, it was an
if rule. If price between P1 and P2 and engine power between E1 and E2, then the car is a family car, else the car is a non-family car. So we have an if rule that defines the relation between the inputs and output. This is the format of the relation between the inputs and output. And then the learning is finding P1, P2, E1 and E2. Okay, do you want to translate? very much دكتور. هنا الدكتور يقول لنا من معرفة نوع السيارة إذا كانت هي سيارة عائلية أو غير عائلية، مثل ما شرحت في المثال السابق في المحاضرة السابقة، راح نميز من خلال المخرجات والمدخلات نوع السيارة الخارجية. فإذا هنا نلاحظ إنه المنطقة اللي تكون رصاصية راح تميز إنه نوعها سيارات عائلية، أما غيرها إنه راح تميزها سيارات غير عائلية. من خلال تمييز المدخلات والمخرجات مرة ثانية الدكتور راح يشرح ويكرر يوضح هذا الشيء، إنه راح نعرف نوع السيارة إنه هي تكون عائلية أو غير عائلية من خلال معرفة المدخلات ومعرفة النتائج. Thank you very much, Doctor. Okay, we have many learning models. Okay, I put a file in the Darsa site. Did you see this file, Mrs. Abu Nasser? Did you see this file? So, Doctor, which file? On your Darsa? In Darsa, yes, in Darsa. Did you see the file, or No, is this your second session? Yes, this is your. Did we have a session last week? Yes. What, Doctor? I can't hear. Can you repeat? Thank you. Yes. Did we have a session last week? Yes, you had a lesson. This the same lecture. The first lecture was last week. Oh, yes. This two lectures. Okay. So let me check this. Okay, I put a file for you, classification, okay, in the Darsa site. Okay, I put it in the last week. Please check this file because some of the content is in this file. Okay, Mrs. Abu Nasr. Yes, Doctor, I have no problem. After 10 minutes, I check the file. Sorry. Yes, after in the week that we don't have online class, I put a file. I put a video of some of the contents. Yes. Okay. Okay. So in the learning model, okay, we may have different learning models. Okay. For example, the linear learning model, the quadratic. Okay, we have, as I said, that the learning model is the format of the relation between the inputs and outputs. And in the training or the learning, we are setting the parameters of the learning model. Okay, you want to translate.
دكتور راح يكون هناك أنواع مختلفة من التصاميم الموجودة لاستكشاف البيانات، الليرنينج موديل أي تصميم التعليم، واللي يحتوي على مجموعة من صيغ البيانات اللي تكون تحتوي تكون بينها علاقة بين المدخلات والمخرجات. يعني تصميم الموديل راح يكون نوعه راح يكون علاقة بين المدخلات والمخرجات. فهنا راح يكون لدينا أنواع متعددة من استكشاف البيانات، لكن فقط حل الدكتور راح يشرح أن تصميم الموديل واللي هو يوضح عن صيغ البيانات اللي تكون لها علاقة بمدخلات المخرجات. يعني المدخلات راح تكون لها علاقة مع المخرجات. Thank you very much. Okay. Okay. In this figure, you see a data. The data is the fruits, the apple, and the pear. Okay. In these figures, you see that the data are the same. Okay, we have the same data, and we want to classify the apples and pears. It means that we want to separate the apples and pears. And you see that we have different learning models. In the first figure, we have a linear learning model. In the second one, we have a quadratic learning model. And in the third one, we have a non-linear learning model. Okay, do you want to translate? أنواع أنواع مختلفة من البيانات أي نوع الفواكه. من النوع الأول راح تكون البيانات هنا موجودة سوية مفصولة، فتكون هاي بيانات عادية. النوع الثاني تكون خطية واضحة بالنوع الأول، فتكون سي كيو. النوع الثاني راح تكون quadratic function، يعني الوظائف المحدودة، فراح تكون عبارة عن يفصل بين البيانات وتحديد أنواعها، عبارة عن منحني. أما النوع الثالث اللي هو other non-linear، يعني الخطي، الوظائف الغير خطية، فراح تكون تفصل بين البيانات متشابهة خط منحني، يعني غير مستقيم أو غير يعني غير non-linear. هذا الوظائف غير يعني خطية. فهنا راح نكون ثانية ثلاث أنواع من التصاميم. النوع الأول هو اللي يكون خط مستقيم يقسم بين نوعين من البيانات، والثانية راح يكون خط منحني واللي يصلحوا له وظائف الفانكشن مثل الخيط، والثانية الغير خط الوظائف الغير خطية، الوظائف تكون غير خطية. هنا مثلا يكون يعني الخط غير مستقيم أو غير مركب. فهاي ثلاث أنواع من تصميم الموديل، تعليم الموديل. تصميم التعليم راح يكون إلى ثلاث أنواع: الخط المستقيم، المنحني، والغير خطي. واضح؟ Thank you for your assistance. Okay. Okay. Now, the question is that how do we select the learning model? How do we select? Okay. In the previous example, in the previous slide, you see that we have different learning models for one data. We could use different learning models. But how do we select which one to use? How do we select the learning model? We select the learning model based on the generalization. Okay, generalization. Generalization means the ability of a learner to predict the test data, the performance of the classifier on test data. It means that we use the learning model that has better performance on the test data. Okay, do you want to translate this? Thank you very much, Doctor. هنا يقول شلون كيفية اختيار تصميم التعليم، يعني أي تصميم تعليم ممكن نختاره. يمكن نختار تصميم التعليم من خلال
خاصية التوليد. generalization معناها خاصية التوليد، وهي القدرة على إنتاج بيانات الناتجة من الفحص، أو يعني من نفحص هاي البيانات إنه هي قادرة للتعليم على بالخطية بالنوع الأول من التصميم التعليمي. مثل ما ذكر الدكتور سابقا، أنواع التصميم التعليم هو خطي ومنحني وغير خطي. فهنا النوع الأول إنه نختار تصميم الموديل التعليم بناء على التوليد، والتوليد هو القدرة على أن تكوين بيانات فحص خطية. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Okay. Okay, so, and there are some concepts related to the learning model. The first concept is underfitting. Underfitting means that we select a learning model that it is not suitable for the data. The learning model is not complex enough for the data. For example, our data needs a quadratic model and we use a linear model. If we do this, we would have underfitting. And how do we recognize that we have underfitting? We recognize that we have underfitting when we have we don't have a good performance on the training data. If we have a classifier that it doesn't have a good performance on the training data, it means that we have underfitting. So we recognize this, the underfitting, by the performance on the training data. Okay, do you want to translate, please? دكتورة، كان الدكتور راح يشرح لنا انه كيفية انه استخدام كل نوع من انواع تصاميم الموديل. مثل ما قلنا النوع الاول الخطي راح يولد لي البيانات حتى نصنف بيانات الفحص. النوع الثاني اللي راح نستخدمه هو الملحق الثاني underfitting. اذا كانت عندنا بيانات غير يعني شلون غير ملائمة، يعني عندما نستخدم بيانات التدريب ونشوف انه هاي بيانات ذات جودة غير جيدة أو غير جيدة، يعني أو طلعت بيانات التدريب أو بيانات الفحص إنه هي بيانات غير جيدة، فراح نستخدم هذه النوعية. هذه النوعية الليرنينج موديل بنعينها تقول غير كافية للبيانات المعقدة. مثال يستخدم من عندها البيانات حتى نستخدمها إذا كانت بيانات غير جيدة أو بيانات غير جيدة بالفحص، هي القدرة كلاين. مثل ما قلنا النوع الثاني اللي هو المنحني أو الموديل الخطي. يعني نقدر نستخدم بهاي الحالة نوعين من بيانات التعليم من تصاميم التعليم، المنحني أو الخطي. عندنا نستعمله في حالة إذا كانت عندنا بيانات غير واضحة أو بيانات غير جيدة استخدمناها أو شفناها فحصناها بيانات التدريب إنها تكون غير جيدة. راح أعيد هنا نستخدم أي موديل تعليم إذا شفنا هنا من البيانات underfitting يعني غير ملائمة، غير Okay. There was a problem with the internet, I think. Okay, Mrs. Abu Nasser.
Okay, Mrs. At-Tamimi. I have my شو اسمه the internet problem connection. Okay. I translate Okay. from Fatma. Yes, yes. I don't know. I translate. I don't know. So thank you very much دكتور. هنا دكتور يشرح إنه كيفية استخدام البيانات التعليم، إنه كيفية إنه بيانات underfitting إذا عندنا بيانات غير ملائمة أو استخدمناها بيانات التدريب وفحصناها وتكون ذات جودة غير جيدة، راح نستخدم بيانات الخطية أو البيانات المنحنية. إذا فحصنا البيانات حتى نستعملها البيانات التعليم أو تصميم موديل التعليم تكون ملائمة تصميم موديل التعليم، يجب أن نفحصها. فإذا شفناها هاي البيانات غير ملائمة أو لا تلائم البيانات التعليم، فهذه ما راح نستخدمها أو نستخدمها من خلال فحص من خلال بيانات تدريب ملائمة غير جيدة أو غير ملائمة، فنقول هذه بيانات غير جيدة ولا تلائمها. في مثال لاستخدامها في أنواع التصميم المنحني والتصميم الخطي من أنواع تصميم البيانات حتى نجعلها ملائمة لتصاميم التعليم. Thank you very much, Doctor. Okay, your voice is a bit low, Mrs. Your voice. Your voice is a bit low, Mrs. Abu Nasser. Can you hear me? Sorry, Doctor, I have a problem. My voice is clear now? Yes, your voice is a bit low. If you could talk, if you Now? increase the volume. Increase the volume. Internet is very weak. Yes. Can you increase? Yes. Okay. Okay. Overfitting is another problem in the selecting the learning model. Overfitting happens when we select a complex model. Okay, we select a complex learning model, and in the data we have noise. The complex model learns the noise, and what happens? When the learning is finished, and on the test data, we see that on the test data we don't have a good performance. On the training data we have a good performance, but on the test data we don't have a good performance. So this is overfitting. Overfitting happens when we have good performance on training data and bad performance on test data. If we have this situation, this is called overfitting. Yes. So can translate now? Yes. هنا نقول عندنا شفت هالحالة تصير underfitting. No. Underfitting. Underfitting تصير هنا. No. Underfitting امتى تصير من هاي الحالة؟ إذا كانت البيانات يعني غير جيدة بالتدريب وغير جيدة بيانات الفحص كانت جيدة بيانات التدريب وغير جيدة بيانات الفحص، فهذه يصبح لها بيانات underfitting غير ملائمة. إذا كانت غير جيدة بيانات التدريب و جيدة بيانات التدريب غير جيدة بيانات الفحص، فهي يصح لها underfitting، يعني بيانات تكون غير ملائمة. إذا كان غير جيدة في بيانات الفحص وجيدة بيانات التدريب، فهاي نوع من البيانات يصح لها underfitting اللي هي بيانات غير ملائمة. Thank you very much, Doctor. Okay.
Okay, okay, Mr. Mohammed Baqir, you see that the noise is in the input or output or both? Yes, the noise could be in both, input, output, both. Yes, we have some noise. Yes, Mr. Muhammad Jafar. Yes, we have two types of problem: underfitting, overfitting. Underfitting is when we select a learning model that is very simple and we have a problem that we can't learn good. And in the overfitting, we use a complex model and the data, it has some noise and the model learns the noises. So when we come to the test data, we have a bad performance. Okay, these are the two problems. Yes. Okay, and I said that in the learning models, in each learning model, we have some parameters, and these parameters should be and these parameters should be set in the training phase. Okay, so each learning model, it has some parameters, and we show these parameters with theta, and the parameters are set in the training phase. Okay, do you want to translate? Okay, if you have a problem, we could continue. Okay, and the point is, how do we set the parameters? How do we set the parameters? Okay, so in each learning. Sorry. Okay, no problem. Okay. Okay, let me finish this and then you translate it. Yes, thank you. Okay. The point is, how do we learn? How do we learning means setting the parameters of the learning model. How do we set the parameters of the learning model? Okay, in this slide it says that we usually do learning based on the error. We usually do learning based on errors. Errors is the difference between the correct output and the predicted output. Okay, in this example, look at this example. Okay, look at this example. You see that the apples are +1 and the pears are -1, and this is a line here. This line, okay, you see, it is these three pears. This one, these pears. These are pears, but they are in the side of the apples. So this line, it says that this is an apple, but it is a pear, and this is an error. Okay, based on these errors, we do the learning. Okay, and then we see this error here. We have 3 errors. These are the errors. Okay,
In this next figure, we have 3 errors, and these are the errors. In the last one, we have no errors. Okay, so based on the errors, we change the line. Based on the errors, we change the line. Okay, do you want to translate, please, Miss? Yes, thank you very much. Okay. هنا الدكتور يقول صح الاوفر فيتنج والاندر فيتنج. الاوفر فيتنج تختلف عن الاندر فيتنج. الاندر فيتنج اذا كانت بيانات الفحص غير جيده بهذا راح نكون نستخدمها. الاوفر فيتنج اذا كانت بيانات التدريب جيده وبيانات الفحص غير جيده، يعني عكسها. يعني الاوفر فيتنج عكس الاندر فيتنج. يعني النوعين عباره عن اوفر فيتنج اللي هي فوق يعني شلون فوق يعني اللي فوق المحدود، يعني اللي يمس 600 ملائمه، والاندر فيتنج اقل من المحدود. خانم نیا Mrs. Nia, your voice is very low. Yes, yes. The students say your voice is very low and they can't hear you. If you can't speak louder, okay, do you want to? Can speak louder? Yes. Now can you So, hear me voice doctor? Yeah. Yes. هنا نوع من البيانات الاوفر فيتنج والاندر فيتنج. الاوفر فيتنج يعني البيانات اللي حد اكثر من اللازم اللي ما تصيره، والاندر فيتنج البيانات اللي تكون اقل من اللازم. الاوفر فيتنج تختلف عن الاندر فيتنج. الاوفر فيتنج اذا كانت بيانات التدريب جيده وبيانات الفحص غير جيده، او عكس الاندر فيتنج تكون بيانات التدريب جيده وبيانات الفحص غير جيده، فتكون هاي النوع من البيانات وحده عكس الثانيه. هنا الدكتور تقول نوع تصاميم التعليم راح تتميز حسب الاخطاء الموجوده. يعني هنا بالخط الاول راح تكون هنا الثلاث الاخطاء الاولى بالبيانات راح تحدد لنا نوع التصميم التعليم، فراح يكون نوع خطي. والثاني ايضا راح تحدد الاخطاء هنا ايضا راح تكون عندنا 3 اخطاء، والنوع الثانيه راح تكون ماكو ولا خطا. يعني هنا انواع الاخطاء في موديل تعليم التدريب. التعليم هنا حتكون عندنا خط والثاني خط على الجهه اليسرى، واذا ما عندنا اخطاء راح يكون الخط في الوسط. فنوع الاخطاء راح يحدد لنا اتجاه الخط في هذا النوع، نوع التدريب التعليم. يعني نوع الخط اتجاه الخط راح تحدد الاخطاء الموجوده. هنا الاخطاء راح تكون موجوده في الجهه اليمنى، فراح يحدد لنا الخط بحيث يعزل البيانات الخطا عن الصحيحه، والثاني ايضا كذلك. فنوع الخطا نوع الخط المرسوم لتحديد نوع البيانات. هنا ماكو بالحاله الثالثه ماكو خطا، فهنا راح تكون الخط المرسوم لتحديد البيانات تقريبا راح يكون بالوسط. فنوع الخط المرسوم واتجاهه راح يحدد لنا الاخطاء الموجوده في البيانات. Thank you very much, Doctor. Okay. So we are setting the parameters of the learning model based on the error. In this example, the parameters, we are changing the parameters of the line. So the line is changing. In figure 1, 2, and 3, the line is changing. It is changing because we are changing the parameters based on the error that we have. Okay, this is a type of learning. Usually learning is done based on the error. Okay, do you want to translate, Ms. Nia? الدكتور يقول نوع الخطأ راح يحدد لنا البارامتر، يعني تحديد الخطأ للبيانات. نوع الأخطاء الموجودة ومكانها راح يحدد لنا حد الخط المرسوم، مثل ما وضحت قبل إنه نوع الخط اللي يحدد لنا حسب الأخطاء الموجودة بالبيانات
وين موجود مكانها راح يحدد لنا نوع الخط المرسوم. فبالحالة الأولى النوع البيانات الخطأ راح تكون فيها الجهة اليمنى، ونوع الحالة الثانية تكون فيها الجهة اليسرى. فرسمنا الخط الحد الفاصل للبيانات الخطأ عن الصح. والنوع الثالث تكون ماكو أخطاء، فراح الخط المرسوم راح يكون في الوسط. واضح؟ Thank you very much. Okay. Thank you. Okay, now how do we define the error? Okay, we define the error in classification using a function called the loss function. Okay, we use a function called the loss function to define the error. This function it has two inputs. The inputs of this function L is the target and the prediction. Okay, the target is the output that we have in the data. I said that when we want to do classification, we have to prepare a data, and in that data we have some inputs and output. The inputs are measured with a machine and the outputs are set by a human, and that output is the target output. The target output is the correct output. And then we have the prediction. Why prediction? The prediction output. The prediction output is the output of the learning model. Okay, the output of the learning model. So the loss function, it has two inputs: the output, the target output, and the prediction output. These two are the inputs of the loss function, and then the loss function gives us a value that it is the error. So the loss function gets the target output and the prediction output, and it gives us a number which defines the error. هنا ثانك يو فيري ماتش دكتور. هنا الدكتور يقول الخطأ يمكن نحدده من خلال وظيفة الضياع. هنا loss function وظيفة الضياع. هذا الخطأ راح يحدد هنا المنبأ يعني يتبع ويحدد الهدف المدخلات. فالله هنا راح يعطينا مثال حتى يوضح لنا أكثر الدكتور إنه عبارة عن المدخلات واللي هي تكون الهدف، والإكس واي عبارة عن المخرجات واللي هي تكون تنبؤية. هنا مثل ما وضح الأستاذ بالمحاضرات السابقة إنه المدخلات عبارة تكون جمع بيانات من آلات أو مكائن، أما المخرجات فتكون عبارة عن تدخل إنسان، يعني الإنسان اللي يمضي النتائج. أما المدخلات راح تكون عبارة عن جمع من مكائن أو حاسبات أو آلات. أما المخرجات راح تكون تدخل إنسان. فهنا المخرجات راح تكون تنبؤية، نوعها تنبؤية prediction، نوعها R. فهنا راح يوضح لنا إنه كيف وظيفة الضياع، كيف راح نحدد أنواع الخطأ وأنواع البيانات، المدخلات اللي تكون عبارة عن أهداف، والمخرجات اللي تكون عبارة عن تنبؤات. فهنا راح يوضح لنا من خلال هاي وظيفة الضياع اللي هي يحدد الخطأ. واضح؟ Thank you. Okay, for example, we have a function, a loss function called the 0-1 loss function. The 0-1 loss function, you see it here, L, F theta X and Y. F theta X, it is the prediction output. It is the output of the learning model for the data X. And Y is the target output. It is the target output for the data X. And this loss function, the output of this loss function is 0 or 1.
Okay, this 0 and 1, it defines the error. When it is 0 when it is it is 0 when the prediction output is the same as the target output. Here we don't have error, so this is 0. And when they are different, the prediction f theta x is not equal to the target. So this is an error, and the value which is assigned is 1. So this is called the 0-1 loss function. It means the value of the error when we don't have error is 0, and when we have an error, it's 1. Okay, so okay, can you translate? Yeah. Yes, thank you very much, Doctor. I can translate now. Thank you. هنا دكتور راح يشرح لنا إن كيفية هنا عمل وظيفة اللص والضياع. عنده هنا يعطينا مثال اللي هو عبارة عن الأوتبوت وايد، وإذا عنده هنا يقول هي عبارة عن مختلف تنبؤات. الصفر يكون عندما تكون المدخلات غير مختلفة عن المخرجات، فراح تكون هنا مختلفة عن المخرجات. عندما تكون المدخلات تختلف عن المخرجات، بحيث تعطي قيم صفر إذا كانت قيم خطأ صفر، غير موجود خطأ. أما هنا إذا هنا قيم المدخلات راح تكون غير مختلفة عن قيم المخرجات، راح تعطينا قيمة 1، أي إنه أكو موجود خطأ، لأن يعني المدخل نفس المخرج راح ينطينا خطأ، أو عندنا قيم خطأ فأيضا راح ينطينا قيم 1. فبهي الحالة إذا عندنا المخرجات اختلفت عن المدخلات وماكو أخطاء راح تعطينا قيم 0. أما إذا كانت القيم المدخلات تشبه المخرجات أو عندنا أخطاء راح تعطينا القيمة 1. يعني في الحالة الأولى إذا ما عندنا أخطاء تعطينا 0، وفي الحالة الثانية إذا عندنا أخطاء راح تعطينا القيمة 1. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. And okay, then so we define error using this loss function. Okay, the loss function, it is defining the error for a data. Okay, we have a data x. Okay, we have a data x, and we want to see what is the error. Okay, so we give the prediction output for that data and the target output, and we get the error. So the loss function could calculate the error for one data. But we have another definition, which is the risk. The risk is calculating the error for a group of data, not just for one data. Okay, so the loss function is the error for one data, but the risk is the error for a group of data. Okay, do you want to translate, please? Thank you very much, دكتور. هنا الدكتور راح يشرح لنا دالة الضياع راح تجد لنا الخطأ، هي تستخدم دالة الضياع تستخدم لتحديد الخطأ للبيانات. فعندما تكون بيانات عندنا آكس راح تحدد الخطأ. فدالة الضياع عبارة عن فحص الخطأ من بيانات واحدة. يعني إذا عندنا بيانات واحدة، مجموعة بيانات واحدة، تكون بيانات واحدة أو قليلة، تحدد لنا الخطأ فقط. أما ريسك اللي هي الخطر، فهي معناها تفحص الخطأ لمجموعة من البيانات. فالريسك تختلف عن دالة الضياعية اللوس، يعني الريسك راح تختلف عن اللوس، فإن الريسك راح تجد الخطأ لمجموعة من البيانات الريسك. أما اللوس فراح تفحص الخطأ لبيانات واحدة. ريسك مجموعة من البيانات، أما اللوس لبيانات واحدة. Thank you very much, Doctor. Okay, and we have two types of risk: the empirical risk
and the expected risk. The empirical risk is the average loss of the classifier on the training data. So, Doctor, I can't not hear it. Can you repeat? Sorry. Yes. Empirical risk. Empirical risk is the average loss or error of the classifier on the training data. So if we calculate the error using the loss function on the training data, this is called empirical risk. You can see here the formula Rn f theta equals to 1 divided by n sub the summation of I to n L f theta x and y I. It means that this empirical risk, it means that we are finding the loss for each data in the training data, and then we are summing up these loss. Thank you very much, دكتور. هنا Okay. هنا احنا عندنا راح تكون عبارة عندنا مجموعة من البيانات. النوع الأول اللي الامبيريكال، فهو عبارة عن معدل خطأ لتصنيف خطأ بيانات التدريب. يعني شنو؟ الامبيريكال راح نستخدمها معناها العفريت، يعني الترجمة الحرفية معناها الضخمة، يعني الضخمة. فهي عبارة عن معدل الخطأ لتصنيف الخطأ لبيانات التدريب. يعني معدل الخطأ لتصنيف البيانات في بيانات تصنيف الخطأ في بيانات التدريب. فهنا راح نلاحظ بلوس ضالة لوس، يعني ضالة الضياع. راح نشوف البيانات الامبيريكال راح تكون لها صيغة فورمولا، يعني لها صيغة إلها، والصيغة هي عبارة عن هاي الموجودة قدامكم اللي هي ال fxy. فيحدد نوع الخطأ إذا كان عندنا خطأ أو لا. يعطينا بالحالة الأولى 0 إذا ماكو خطأ، وبالحالة الثانية إذا عندنا خطأ يعطينا قيم 1 إذا عندنا خطأ بالبيانات. فالامبيريكال عبارة عن معدل الخطأ لتصنيف الخطأ في بيانات التدريب، واللي نستخدمها أيضا في دالة نوضحها في دالة لوس أي دالة الضياع، حتى توصف لنا إلى وكيفية شلون صياغتها. هاي الصيغة العامة لها دالة لوس، وشلون راح نحدد الخطأ من وجوده من عدمه في نوع التصنيف الخطأ في بيانات التدريب. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Okay. And the second type of risk is the expected risk, and this is the formula. You see the formula here, and this is the sum of the loss on the data that is not seen. The empirical risk is defining the average loss on the training data, and the expected risk is on the data that the classifier has not seen. The test data is a part of this data, and all the other data that the classifier has not seen. If we calculate the error on this data, it is called the expected risk. Okay, but there is a problem in calculating this formula, so we can't calculate the expected risk. Okay, do you want to translate? Doctor, thank you very much. هنا نقول النوع الثاني هو النوع اللي اسمه المتوقع، صيغة المتوقع. هنا حيكون التصنيف في صيغة المتوقع الاكسبكتد، يعني لا يرى التصنيف فيه، تصنيف ما يرى لكنه يرى. يعني احنا ما راح نشوف هذا المتوقع، نوع المتوقع الثاني. يعني احنا النوع الاول هو الامبيريكال، نوع الريسك نوعين، الامبيريكال والمتوقع الثاني الاكسبكتد. هنا الامبيريكال شرحناه وقلنا شلون راح تكون اذا استخدمنا دالة اللوس مالته، وقلنا يستخدم في بيانات تصنيف الخطأ. هنا لا، ما راح نشوف بيانات التصنيف.
يعني النوع الثاني المتوقع ما راح نشوفه بيانات التصنيف، لكنه يعني ما نشوفونه، لكن راح نشوفه فحص بيانات التدريب. يعني كل البيانات الفحص التدريب راح يكون موجودة. إذا هنا حسبنا الخطأ النوع الثاني المتوقع يسمى الخطأ المتوقع. هنا اكو مشكلة انه هناك بالنوع الاول ما نقدر نحسب الخطأ، لكن بالنوع المتوقع الثاني يمكن حساب الخطأ بالنوع الثاني واللي هو المتوقع. يعني يمكن حساب الخطأ بالنوع الثاني. Thank you very much. Okay, thanks. So, as I said, we can't calculate the expected risk because in this formula the P is unknown. This P is unknown, we don't have it, so we can't calculate the expected risk, so we use the empirical risk for minimizing the risk of a classifier. Thank you very much دكتور. هنا يقول يمكن فحص المتوقع الصيغ دي، احنا نقول ليش نستخدمه يحدد الخطأ؟ لأن الصيغ الموجودة اللي غير معرفة، يعني ما موجودة، لهذا احنا راح نستخدم الامبيريكال لتقليل استخدام التصنيف. يعني احنا نستخدم الامبيريكال لتقليل استخدام تصنيف الخطأ. بالنوع الأول يمكن فحص المتوقع اللي هو المتوقع النوع الأول، النوع الثاني المتوقع الصيغ دي تكون غير معرفة، لهذا راح نحدد الخطأ. لكن النوع الثاني احنا ما راح نشوف، النوع الثاني ما راح نشوف التصنيف، لهذا احنا راح نستخدم الامبيريكال لتقليل التصنيف في هذا النوع. Thank you very much. Okay, so this was the subject of classification. So one of the students asked about the expected risk. The expected risk is the error on the data which is not seen. For example, in the fruit example, we prepare a data with 1,000 fruits, 1,000 apples and pears. But in the expected risk, it means that we are working with another data. Not the training. The training data is used for training. We can work with the test data in the expected risk, and also the other data that are not seen and the classifier has not seen it. It means that they are not in the training data. So if we have this data, then we could somehow calculate, but the point is that we don't have it and we can't calculate the P in this formula. Thank you very much دكتور. هنا لا أسأل الدكتور إنه شو نوع التكتد المتوقع الثاني صيغته، يقول هو عبارة عن مادة، هو الخطأ اللي تكون موجودة في البيانات اللي لا تراها، يعني الخطأ اللي ما راح نشوفه بالبيانات، عدة تكون بيانات ضخمة وما راح نشوف الخطأ الموجود فيها، فهو هذا الخطأ المتوقع. نحدد البيانات مثلا تكون عندنا 1000 تفاحة، المتوقع يمكن نتعامل مع البيانات الأخرى اللي هي بيانات الفحص، أيضا بيانات أخرى اللي ما يراها هي بيانات غير مدربة، لهذا لا يمكن فحص الخطأ بالنوع الثاني المتوقع لسفك الداتا. يعني لهذا احنا راح نستخدم الامبيريكال لتحديد الخطأ، لأن احنا نحصل الخطأ وما نقدر نعرفه. إذا عندنا بيانات ضخمة تكون 1000 تفاحة مثل، أو نوع فاكهة أخرى مثل خوخ يكون بير، فهنا ما راح نكون يعني ما نقدر نحدده، لأن اللي غير معرفة يعني ضمن التصنيف الكلاسيفيكيشن يكون غير معرف وغير محدد، فلهذا وغير ما موجود بيانات التدريب، فلهذا راح نستخدم الامبيريكال لتحديد الخطأ، لإيجاد الخطأ. النوع الثاني راح تكون بيانات الخطأ ما موجودة، لأن تكون عبارة عن بيانات ضخمة.
فهنا النوع الثاني الاستكتب يعني البيانات الغير متوقعة، يعني الأخطاء اللي لا يمكن أن نراها وما نعرفها، هذا معناها النوع الثاني. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, so this P in the formula, it is the probability, okay? P is a probability of X and Y, okay? P is the probability, okay? We don't have this probability of X and Y. X and Y are, X is the input and Y is the output, okay? We don't have the probability that it is for X and Y, so we can't calculate this expected risk. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Can I translate now? Yes, thank you. هنا أنا يقول البي عبارة عن probability يعني القابلية لإكس وواي، والإكس هو عبارة عن المدخل والواي عبارة عن المخرج، لهذا لا يمكن قياسهم لأن ما عندنا إلهم قيم. في حالة إذا عندنا إلهم قيم فالقابلية هي قيم الإكس والواي، يعني قيم المدخلات والمخرجات. في حالة إذا عندنا قيم المدخلات والمخرجات يمكن نحددها، لكن ما طول عندنا هنا الإكس والواي ما موجود إلها قيم إلها اللي هي الإكس عبارة عن المدخل قلنا والواي عبارة عن المخرج، فلهذا لا يمكن تحديد قيم الخطأ هنا لأن ما عندنا إلها قيم، ما معطينا إلها قيم، مجرد مرابطين الإكس والواي، والإكس عبارة عن المدخل والواي عبارة عن المخرج. فالبي عبارة عن probability قابلية الإكس والواي المدخلات أو القيم إكس والواي، والإكس هو المدخل والواي هو المخرج، لهذا لا يمكن تحديد الخطأ لأن ما عندنا قيم. في حال عندنا قيم يمكن تحديد الخطأ. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. Okay, so in the previous slide we talked about the classification. In this slide and in the next slide we will talk about different classifiers. The first classifier we want to talk about is the neural network classifier. Okay, so this is the first classifier that we want to talk about, neural network classifier. Okay, do you want to translate? دكتور هنا عندنا في السلايدات السابقة شرح الدكتور أنواع التصنيف، فهاي هنا راح يشرح أيضا أنواع التصنيف منه عندن الشبكات الطبيعية، والجزء الأول بعدها النيورال نتورك الشبكات العصبية، راح يشرح بعدها تصنيف الشبكات العصبية، فراح يشرح بعدها الجزء الأول تصنيف الشبكات العصبية. الأول المحاضرات السلايدات السابقة شرح أنواع التصنيفات للبيانات واستكشاف البيانات. اوكي. تصنيفات البيانات شبكات العصبية، تصنيف الشبكات العصبية. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. Okay, the neural network, it is inspired from the brain neural network. The neural network is inspired from the brain neuron network. In the brain, we have some neurons. Translate, Doctor? These are, yes, no. These are the neurons. Okay, here we have two neurons, one neuron and two neuron,
and the neurons are connected to each other. The neurons are connected to each other. Each of the neuron, they have inputs. These dendrites, they are the inputs of each neuron. And there is something called the synapse. The synapse, it is giving some weight to the inputs of each neuron. And there is the axon. Axon is the output of each neuron. And again, this axon is connected to another input of another neuron. Okay, do you want to translate, please? Thank you very much دكتور. هنا راح نشرح احنا مثل ما شرح الكتاب بالمحاضرة السابقة انواع التصنيفات. هنا راح نشرح انواع تصنيفات الشبكات العصبية. فهنا الدكتور يقول انه الشبكات العصبية هي مستلهمة او واخذين فكرتها من الدماغ. يعني احنا يقول هنا بالدماغ عندنا اعصاب، موجودة اعصاب عندنا بالدماغ. هذا العصب يكون هاي الاعصاب عبارة اكو نوع لها عصبة واحدة، اكو نوع عصبتين، وهاي الأعصاب مرتبطة فيما بينها مع بعضها. كل الأعصاب لها مدخلات، وكل عصب راح يعطي هنا الإسناد هنا المرتبط بكل عصب راح يعطي الانتظار لكل عصب. أما الأكسون فهي المدخل، قصدي قيمة المخرج من كل عصب. فهنا راح نشوف مجموعة أعصاب. الأكسون عبارة عن مخرج لكل عصب. أما السوما فهي عبارة عن تكون مدخلات المرتبطة مع المخرجات. فهنا بالإضافة إنه الأكسون راح يكون مخرج لعصب ما، وأيضا راح يكون مدخل لعصب آخر. يعني بالإضافة إنه الأكسون راح تكون قيمة مخرجات عصب ما، أيضا راح يكون مدخلات لعصب آخر. فهنا أيضا الأكسون راح يعطي المخرج لكل عصب ويعتبر مدخل لعصب آخر. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you. So this is the brain neuron network. In the brain we have many neurons. There are 10 to the power of 11 neurons in the brain. Okay, so we have many neurons, and these neurons, they are connected. Each neuron is connected to 10 to the power of 4 other neurons. Okay, each neuron is connected to 10 to the power of 4 other neurons. And okay, and in the brain, the learning is by the connections between the neurons. Okay, the learning that happens in our brain, it is by the connections that are defined between the neurons. فهنا معناها هنا الدكتور الأعصاب تكون مرتبطة مع بعضها البعض، والأعصاب عبارة عن مجموعة كثيرة، يعني كثيرة وهواية موجودة في الدماغ، حوالي 10 أس 11. أيضا هاي 10 أس 11 راح تكون مرتبطة من خلال روابط مع بعضها 10 أس قوة 4، فهي تكون كثيرة. فهاي الأعصاب المرتبطة مع بعضها يعني هاي الروابط هي اللي تكون عبارة عن تصنيف التعليم، هي اللي راح تكون التعليم. So Doctor, the some of students ask you to see the chat to answer their question. Okay, yes. Thank you very much. Okay, Mr. Muhammad Jafar.
Okay, Mr. Muhammad Jafar, you have a question about the previous slide, yes? About the error, yes? The expected risk. Do you have a question about the expected risk, Mr. Muhammad Jafar? Yes, Mr. Muhammad Jafar, if you have a microphone, you could talk. Mr. Muhammad Jafar, do you have microphone? I have enabled your microphone. Excuse me, Doctor. Doctor, I write Yes, a lot of question to you. Yes, yes, yes. Can you answer, please? Yes, yes. About what? About the expected risk? Yes. And another question. What was the other question? Just, Doctor, excuse me. Yes. Sorry. Can he speak Arabic and translate to you, to Doctor? Doctor, can you hear me? Yes, yes. Can he speak Arabic and translate to you to English? Can, Doctor? Okay. Doctor, I repeat the question. Yes. I repeat the question. Yes, Okay. yes. Okay, here we have namely the error. Yes. Yes, there are two problems. I said the underfitting and the overfitting. These are two problems in the learning. And then I talked about how do we set the parameters using the error. Okay, what is your question, Mr. Muhammad Jafar? Just a question in that. يمكن تحكي عربي ونترجم للأستاذ يعني ماكو مشكلة. نبقى مو مشكلة، بس أنا سألت إنه هي الخلاصة مالت الموضوع اللكتشر اللي مضى، إنه هو عندنا إحنا نوعين من المشاكل وعندنا نوعين من الخوارزميات لحل هاي المشاكل. يعني الأولى إنه نختار الالجوريثم تمام، والخوارزميات. يعني هي هذا الموضوع الأول يحتوي بس هذا الموضوعين، إنه هي التصنيف وحل التصنيف عن طريق الخوارزميات الاثنين. بس هذا اللي يعني الخلاصة مالت هذا المحتوى الأول، اللكتشر الأول. الأوبرفيتنج والأندرفيتنج ده اللي يحدد الخطأ الحساب. يعني شلون إذا الخطأ وين موجود أنت راح تعرف نوع شو اسمه البيانات. هي الأوبرفيتنج واضح ست نبأ، واضح الموضوع. بس أقول إنه هو بس هذا الموضوعين، يعني هن نوعين من الخطأ ونوعين من التصنيف الأخطاء وحلهم. نعم هي وجه صحيح كلامك. لا أمكن وهم خليه يعيدهن، لأنه حول على لكتشر جديد. وهاي عندنا مالت الأف للأكس مثلا راح أدز اللي هي مالت الخوارزمية الثانية. يعني الخوارزميات شرح البارامترات مالت الخوارزميات مو كلش واضحات. يلا اوكي. Sorry doctor, the previous slide is not understood. Can you repeat quickly? Sorry يعني. Which part can I repeat? Which part? How to determine the mistake and the algorithm used to resolve this mistake or formula. Yes. Thank you very much. Thank you. Okay, okay. Okay, we didn't give an algorithm for it, okay? This was, Mr. Jafar, this was just a general subject.
Okay, we said that when we want to set the parameters, we can use the error. Okay, but we didn't talk about any algorithm that uses how do we use this error. Okay. Formula, sorry, Dr. Formula. This form. Yes, we didn't say any form. This formula, you mean this formula? Yes, Doctor, is the function, yes. This is the loss function. Okay, this is the loss function. The loss function is a function that defines the error. Okay, Yes. we could define the error using the loss function, but this is not the algorithm. This is just how do we calculate the error. Sorry, Doctor. But Sorry, Doctor, sorry for interrupting. There's any formula for risk or parameter? no, this is not for defining the parameter. This formula is not for defining the parameter. This formula is just for defining the error. Define error. Is there any formula for risk or parameter or not? No. Here in this slide, we don't talk about how to set the parameters. We will talk about this in the next slide. Okay. Thank you very much. هنا الدكتور يعني مجرد يقول إن هاي فقط دالة الضياع فقط وديش شرح يعني شرح شلون نحدد خطأ ما لها صيغ ولا إلها خوارزميات فهاي يعني هنا loss function دالة الضياع فشي دالة عامة نستخدم بها تحديد الخطأ يعني ما لها خوارزمية ولا بقية الشرح لا لها خوارزمية ولا لها يعني صيغ واضح يا أستاذ مجرد إنه شرح على دالة الضياع يعني نستخدمها. Thank you very much, Doctor. Okay, Mr. Muhammad Jafar, do you have any other question? fxi and yi, they are fxi and yi, they are the target. Fxi is the predicted output and yi is the target output. Okay, I said that the target output is the output that we have here. It was in this formula. Yes, the target output is the output that is set by a human in the data. Okay, first we prepare a data and in that data we have some outputs. Those outputs are set by a human. This is the target output or yi, and fxi is the predicted output. It is the output of the learning model. Okay, we have a learning model. The learning model is the classifier. Okay, for example, in the example about cars, the learning model was an if rule. Okay, that if rule, it has an output. The output of the if rule, it is called the predicted output. fxi, it is the predicted output. Thank you very much دكتور. هنا الدكتور يقول عندما يكون هنا تحضير بيانات ولها مخرجات معدة من قبل يعني لها هدف يعني عندما يكون تصنيف التعليم راح يكون عبارة عن مدخلات عبارة عن راح يكون مدخلات ومخرجات. المدخلات تكون لها علاقة بالمخرجات والمدخلات تكون هدف. المدخلات راح تكون معدة من قبل مكائن أو آلات مثل ما قلنا سابقا أما المخرجات راح تكون معدة من قبل الإنسان. فهنا عندما إذا كانت عندنا بيانات عادية راح تكون بيانات المدخلات عبارة معدة من قبل المكائن أما المخرجات معدة من قبل الإنسان. أما بتصنيف التعليم راح تكون المخرجات والمدخلات راح تكون معدة من قبل آلات ولديها قوانين وهي قوانين إفرول والإفرول راح يحدد راح يكون المدخلات لها هدف. يعني بيانات تصنيف التعليم تختلف عن البيانات العادية الأخرى فراح تكون المدخلات والمخرجات
لديها قوانين، والقوانين مالتها هي اللي المفروض تستخدم عليها، وتكون لهذا المدخلات تكون لها يعني راح نتنبأ المدخلات عبارة عن تكون تنبؤ في بيانات تصميم التعليم. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Okay, so we are talking about the neural network. The neural network, it is inspired from the brain neuron network. Okay, and in the brain neuron network we have many neurons that they are connected to each other, and the learning in the brain is done using the connections between these neurons. Okay, this is how our brain works. And then we have the neural network. The neural network, it is a model of the brain. It is a very, very, very simple model of the brain. Okay, here you see that we have something like the neuron. These are, for example, these are some computation units. And they are connected to each other. And they are something like the neural network in the brain. Okay. Okay, do you want to translate, please, Mr. I solved the problem. I can talk from my computer now. هنا أنا يقول الشبكات العصبية. Thank you very much, Doctor. الشبكات العصبية هي تشبه. Thank you very much, Doctor. الشبكات العصبية هي تشبه تكوين دماغ يعني في آليته. يعني هنا إحنا عندما يشرح إنه كيف يكون الدماغ، فإنه يقول هي نفس آلية شغل عمل الدماغ، نفس الآلية عمل الدماغ. فلهذا إنه كيف تكون مرتبطة مع بعضها، وكيف هاي تكون الروابط هي عبارة عن بيانات التعليم. كيف راح تكون هاي الأعصاب مرتبطة بين الشبكات العصبية، مرتبطة مع بعضها، وهاي الروابط بين الشبكات العصبية هي اللي تستخدم في بيانات التعليم. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. In this neural network, the computation unit, each of these circles, they are a computation unit. Okay, and what is this computation unit? Okay, this is the structure of the computation unit. Okay, the computation unit, it has some inputs, x1, x2, xn. These are the inputs. And it has some weights, w1, w2, wn. These inputs, they are multiplied by the weights, w1, x1, w2, x2, wn, xn. And then we have the output here, f. F is the output. F is the activation function, and the output is y. Okay, so we have some inputs. Each input, it has a weight. These inputs are multiplied by the weights, and then they are added up in this neuron, and then they are given to an activation function, and after that we get the output. So this is the structure of the computation unit. Okay, do you want to translate, please?
Thank you very much doctor. Yes thank you very much دكتور. هنا نقول هنا هيكلية وحدة الحساب راح نكون في موجودة في الشبكات العصبية. شلون راح تكون وحدة الحساب للشبكة العصبية؟ هنا وحدة الحساب وشلون هيكلية عبارة عن تكون هنا المدخلات كما طلع لنا بالصورة، تكون المدخلات عبارة عن x1 x2 إلى لا نهاية، وهاي المدخلات راح تكون مرتبطة بأوزان واللي هو الوزن الأول الوزن الثاني الوزن الثالث، وهاي الأوزان راح تكون مرتبطة بالعصب واللي هو النيورون. هذا العصب راح يدخل المخرج، المخرج راح تكون متعددة وتكون مدخلات لهذا العصب، ومن خلال دالة التفعيل راح يعطينا المخرج F. من خلال دالة التفعيل F راح يعطينا المخرج F. فوحدة الحساب للشبكات العصبية هيكليتها راح تكون الهيكلية العامة لوحدة الحساب للشبكات العصبية عبارة عن المدخلات واللي هي تكون x1 x2 إلى ما نهاية، أيضا راح تكون مرتبطة بالوزن، والوزن أيضا راح تكون من وزن 1 إلى وزن 2 إلى لا نهاية، وهاي راح تكون مرتبطة بالعصب وراح يدخل لنا يطلع لنا المخرج، والمخرج راح يطلع من خلال دالة التفعيل اللي هي activation function. راح يطلع لنا المخرج من خلال استخدام دالة التفعيل. هاي الهيكلية العامة لوحدة الحساب للشبكات العصبية. Thank you very much. Okay. Yes, Mr. Saleh Sabit. The number of inputs, they are limited. Yes, we have a limited number of inputs. And okay. Okay. In the neural network, if we have this one computation unit, it is called the perceptron classifier. The perceptron classifier is a neural network with one computation unit. Okay, so if we have a neural network with one computation unit, it is called the perceptron classifier. أنا وحدة يقول دكتور إذا عندنا شبكة عصبية تكون لها وحدة حساب واحدة، فنوع هذه الشبكة العصبية اللي هي perception أو تصنيف القبول أو التقبل. فهنا وحدة الحساب إذا كانت عندنا شبكة عصبية واحدة ولديها وحدة حساب واحدة، فراح نوع هالشبكة العصبية اللي تكون تصنيف التقبل. واضح؟ اللي هي perception classifier. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you very much. Okay, I will talk about the rest of this subject in the next session. Okay, if you have any questions, please ask. Thank you, Doctor, very much. I have problem in beginning. Sorry for your bothering you. Sorry. Thank you very much. No, thank you. Thank you very much. Thank you. Very much, Doctor. Thank you. Okay. Okay. Yes, if we have, this is the structure of one computation unit. If we have a neural network that only has one computation unit, this is called the perceptron classifier. Okay, so a neural network with one computation unit, it is a perceptron classifier. Thank you very much. يقول هنا نعم إذا عندنا شبكة عصبية واحدة، شبكة عصبية لديها وحدة حساب واحدة في سحولها تصنيف التقبل. نعم يعني إذا عندنا شبكة عصبية إذا عندها وحدة حساب واحدة في سحولها شبكة التقبل. Thank you very much, Doctor. Thank you.
No problem. No Thank you. problem. Okay, Mr. If you have Mr. Muhammad Jafar or other student, if you have any questions about this course, you could ask them in the Darsa site. There is a place for asking question. I will answer. Also, you could send me email. Okay, you and if you want, you could send me. Yes, this is my email. This is my email. Okay, thank you very much. خدا حافظ. التماس دعا. خدا حافظ دكتور، خدا حافظ.